Hola, soy Javier Ampudia y tengo conmigo al profesor Nauk, que es un gran experto europeo en tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad. Y la primera pregunta que le quiero hacer es ¿en qué medida realmente los agonistas de receptor de GLP-1 y los agonistas duales han cambiado la forma de tratar a los pacientes con diabetes y obesidad? So my first question to you is, in your opinion, what is the impact that have GLP-1 receptor agonists and dual agonists in terms of how we are treating people with diabetes and obesity? Well, in the old times, we had oral agents and then insulin, and our aim was to control glycemia because we believed this will translate into clinical benefits. And with the GLP-1 receptor agonists and the dual agonists promise to be even more effective, we now can target specific clinical problems that our patients have. So they are at risks for cardiovascular disease like myocardial infarction, stroke, heart failure, and that can be addressed by these new agents because the event rates will go down when you use them. Along the same lines, we will expect renal benefits. Many patients with diabetes have declining renal function, eventually leading to dialysis or transplantation. And as far as we know now, it will take a much longer time before they come into the critical region of renal function so that we can delay and perhaps prevent end-stage renal disease. Sí, el profesor Nauk nos cuenta que en el pasado era la insulina, digamos, el tratamiento que se utilizaba en estos pacientes, y la verdad es que el desarrollo de estas nuevas moléculas, los agonistas de GLP-1 y los agonistas duales, han demostrado incluso ser más eficaces que la insulina en la reducción de la hemoglobina glicosilada, pero además han demostrado tener otros beneficios, sobre todo una reducción del riesgo cardiovascular e incluso de los ingresos por insuficiencia cardíaca. Pero además los nuevos datos apoyan también que estos fármacos pueden realmente retrasar el deterioro de la función renal, y esto hace que los pacientes puedan realmente tener mucho más tiempo hasta que realmente la función renal se deteriore y llegan a diálisis. So my next question la siguiente pregunta que le quiero hacer, profesor Nauk, es en relación a los pacientes obesos que tienen enfermedad cardiovascular. Por las nuevas evidencias sugieren que estos nuevos fármacos realmente reducen considerablemente el riesgo cardiovascular y el riesgo de muerte en estos pacientes. Mi pregunta sería, ¿usted considera que estos datos pueden modificar la forma en la que las autoridades sanitarias pueden realmente considerar el reembolso de estos fármacos para este tipo de pacientes? So my question to you is that regarding the benefits of these agents in people with obesity and cardiovascular disease. Do you think that regarding the data that we have, maybe in the future, so the health authorities will be considered, for example, the reimburse of the payment of, or at least partially of these agents for these people with obesity and cardiovascular disease? I fully agree that the evidence says if you are obese and have pre-existing cardiovascular disease, so a history of myocardial infarction, stroke, or the like, then we can reduce the risk of further events, like in diabetic patients, where the same drug is reimbursed for the same reasons. With obesity, I think the general public and also specialists still often believe these patients should just eat less and then the problem will be solved. But as we know, this is not an option for most of the subjects who get that recommendation. And I have read a recent Viewpoint article in The Lancet saying that with this evidence that we really can benefit those patients, it is unethical to reduce the access to this treatment because we are talking about very expensive drugs and most of our patients cannot pay for it in the long run out of their own pockets.
Sí, el profesor Nauk nos explica que efectivamente los pacientes con obesidad y enfermedad cardiovascular realmente tienen un gran riesgo de fallecer y que realmente estos fármacos han demostrado claramente los beneficios en cuanto a la reducción de la mortalidad y la reducción de las complicaciones cardiovasculares y por lo tanto no es asumible en estas condiciones que el tratamiento de estos pacientes pueda ser simplemente comer menos. Y de hecho, pues él menciona, digamos, un reciente editorial en una revista muy prestigiosa en Lancet respecto a que es poco ético, o sería no ético el hecho de negar el tratamiento a estos pacientes y no reembolsables en vista de los grandes beneficios cardiovasculares que tienen los pacientes con obesidad y enfermedad cardiovascular persistente. Muchas gracias, Professor Nauk. Thank you very much. Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Und wir freuen uns, dass Sie auch mit uns diese Zeit gehabt haben. Vielen, vielen Dank.